Que imaginas que una simple moneda de 25 centavos puede valer hasta $80,000 en una subasta? Sí, escuchas bien, $80,000 por un Washington quarter de 1987. Tal vez ahora mismo tengas uno guardado en una caja vieja, en una cartera olvidada o mezclado con monedas comunes, sin saber que podrías ser la persona más afortunada del mundo. Quédate hasta el final porque lo que voy a contarte puede cambiar la forma en que miras cada moneda que pasa por tus manos. Y recuerda, si tienes esta moneda, podrías estar sosteniendo una pequeña fortuna. El Washington quarter es una de las monedas más reconocidas en la historia de Estados Unidos. Fue introducido originalmente en 1932 para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de George Washington, el primer presidente del país. Desde entonces, esta moneda se convirtió en parte del día a día de millones de personas. Pasó por guerras, crisis económicas, cambios políticos y transformaciones sociales, siempre presente en bolsillos y cajas registradoras. Pero lo que muchos no saben es que algunas ediciones específicas pueden alcanzar cifras impresionantes en subasta, y el año 1987 es uno de los más intrigantes. En 1987, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo millones de quarters en las secas de Filadelfia y Denver. A simple vista, parecen monedas totalmente comunes. En el inverso vimos el perfil clásico de George Washington mirando hacia la izquierda, con la inscripción Liberty en la parte superior y In God We Trust a la izquierda del retrato. En el reverso encontramos el tradicional águila con las alas extendidas, sosteniendo flechas y una rama de olivo, con la frase United States of America y $quarter. Nada parece fuera de lo normal. Pero aquí es donde comienza el misterio. Aunque la mayoría de los Washington quarter de 1987 valen solo 25 centavos, existen ejemplares extremadamente raros que han alcanzado cifras sorprendentes en subasta. Y aquí es donde debes prestar mucha atención, porque si tienes esta moneda con ciertas características específicas, podrías ser la persona más afortunada del mundo. En varias subastas importantes, monedas en estado casi perfecto, conocidas como MS-67 o superiores, han logrado precios que dan sin aliento a los coleccionistas. Pero no se trata solo del estado de conservación. También existen errores de acuñación que convierten a un quarter común en una pieza codiciada. Algunos ejemplares presentan errores de doble acuñación, donde las letras o números aparecen duplicados ligeramente. Otros muestran desalineaciones, golpes fuera de centro o detalles inusuales en el águila del reverso. Estos pequeños defectos, que para muchos pasarían desapercibidos, pueden ser la diferencia entre una moneda ordinaria y una pieza que alcanza miles de dólares en una subasta. Imaginad la escena, una sola línea de coleccionistas, todos atentos mientras el subastador levanta un Washington quarter de 1987 en condición casi perfecta. Las ofertas comienzan a subir rápidamente. $1,000. 5,000 10,000 la tensión aumenta. Finalmente, el martillo cae en $80,000. Todo por una moneda que originalmente valía solo 25 centavos. Y tú podrías tener una igual sin saberlo. Si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo. El atractivo de esta moneda no solo radica en su rareza, sino también en su historia. 1987 fue un año interesante en Estados Unidos, marcado por cambios económicos y el famoso lunes negro en los mercados financieros. Mientras el país enfrentaba turbulencias económicas, millones de estas monedas circulaban silenciosamente. Décadas después, algunas de ellas se convirtieron en auténticos tesoros para los coleccionistas. Además, es importante mencionar que en 1987 no se emitieron sets de monedas sin circular para el público general de la manera tradicional.
Lo que hizo que encontrar ejemplares en estado impecable fuera aún más difícil con el paso del tiempo. Muchas monedas fueron directamente a circulación, donde sufrieron desgaste. Por eso, encontrar una pieza en estado casi perfecto es extremadamente raro, y esa rareza se refleja directamente en el precio alcanzado en subasta. Si ahora mismo estás pensando en revisar tus monedas, estás haciendo lo correcto. Observa el brillo original, conocido como luster. Revisa si los detalles del cabello de Washington están completamente definidos. Examina el águila en el reverso, las plumas deben estar nítidas y sin desgaste. Busca cualquier señal de doble acuñación en las letras o en la fecha 1987. Un pequeño detalle puede cambiarlo todo. Porque si tienes esta moneda con las características correctas, podrías ser la persona más afortunada del mundo. Muchos coleccionistas comenzarán como personas comunes que simplemente decidieron mirar con más atención. Historias reales cuentan como alguien encontró una moneda valiosa en un frasco viejo heredado de un abuelo. Otros la recibieron como cambio en una tienda. La diferencia fue que supieron reconocer su valor y llevarla a una evaluación profesional antes de venderla en subasta. Las casas de subastas especializadas en numismática suelen atraer a compradores dispuestos a pagar sumas enormes por piezas únicas. Cuando un Washington quarter de 1987 en condición excepcional aparece en el catálogo, la competencia puede ser feroz. Y en ese momento, la moneda deja de ser solo metal, se convierte en historia, en rareza y en inversión. Es importante también hablar de la certificación. Las monedas que alcanzan precios como $80,000 generalmente han sido evaluadas y certificadas por compañías profesionales que garantizan su autenticidad y grado de conservación. Sin certificación, sería casi imposible alcanzar cifras tan altas en subasta. Por eso, si crees que tienes un ejemplar especial, el siguiente paso es enviarlo a evaluar antes de pensar en venderlo. Ahora imagina que revisas tus monedas esta noche y encuentras un Washington quarter de 1987 que luz casi perfecto, con brillo intacto y detalles definidos. Lo envías a certificar y recibe una calificación altísima. Luego decides llevarlo a subasta. La emoción, la expectativa, las ofertas subiendo, y finalmente, el anuncio, vendido por $80,000. Todo comenzó con una simple revisión en casa. Por eso te repito, si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo. Pero la historia no termina ahí, porque cuanto más investigas sobre el Washington quarter de 1987, más te das cuenta de que el verdadero secreto no está solo en la fecha, sino en los pequeños detalles que casi nadie observa. Y aquí es donde las subastas vuelven a entrar en escena. Cada vez que una de estas monedas en condición excepcional aparece en una subasta importante, los coleccionistas contienen la respiración. Porque saben que no es simplemente otra moneda más, es una oportunidad única. Y si tienes esta moneda con las características correctas, podrías ser la persona más afortunada del mundo. Muchos expertos en numismática explican que el año 1987 fue especial porque no se vendieron sets de monedas sin circular directamente al público como en otros años anteriores. Eso significa que la mayoría de los quarters fueron directamente a circulación. Imaginate millones de monedas pasando de mano en mano, cayendo en el suelo, rozando otras monedas, perdiendo su brillo original poco a poco. Décadas después, encontrar un ejemplar que conserve su lustre intacto es extremadamente difícil. Y cuando aparece uno casi perfecto en una subasta, el precio comienza a subir como si fuera una obra de arte. Piensa en esto por un momento.
Dos personas pueden tener exactamente la misma moneda, del mismo año y la misma seca. Pero una está desgastada, opaca y llena de pequeños golpes. La otra brilla como si hubiera salido de la casa de la moneda. Esa diferencia puede representar decenas de miles de dólares en una subasta. Así de impresionante es el poder del estado de conservación. Por eso, si tienes esta moneda en condiciones extraordinarias, podrías estar frente a un verdadero tesoro. Ahora hablemos de los errores de acuñación, porque aquí es donde la emoción se multiplica. Algunos Washington Quarter de 1987 presentan detalles inusuales que solo un ojo atento puede detectar. Letras ligeramente duplicadas, números con sombras, bordes descentrados o incluso variaciones mínimas en el diseño del águila. Estos errores ocurren durante el proceso de acuñación y son totalmente accidentales. Pero en el mundo de las subastas, los errores raros son oro puro. Imagine descubrir que la fecha 1987 en tu moneda tiene una ligera duplicación visible con lupa. Decides investigar más, la levas a un experto, la envías a certificar, y el resultado confirma que se trata de un error auténtico. Cuando finalmente llega el día de la subasta, los coleccionistas comienzan a competir por ella. Las ofertas suben rápidamente porque saben que este tipo de países no aparecen todos los días. Y nuevamente escuchas esa cifra que parece increíble, decenas de miles de dólares por una simple moneda de 25 centavos. Si tienes esta moneda con un error raro, podrías ser la persona más afortunada del mundo. También es importante mencionar que el mercado de coleccionistas ha crecido enormemente en los últimos años. Cada vez más personas ven las monedas raras como una forma de inversión. En subasta, los precios no solo reflejan la rareza, sino también la demanda. Cuando muchos compradores quieren la misma pieza, el valor se dispara. Y el Washington Quarter de 1987 en estado MS67 o superior se ha convertido en una especie de leyenda dentro de ciertos círculos numismáticos. Pero aquí viene algo que debes entender claramente. No todos los quarters de 1987 valen miles de dólares. La gran mayoría sigue teniendo un valor nominal. La diferencia está en la condición, la certificación y, en algunos casos, los errores de acuñación. Por eso es tan importante revisar cuidadosamente antes de emocionar demasiado. Sin embargo, la posibilidad existe. Y esa posibilidad es suficiente para hacer que valga la pena mirar cada moneda con atención. Hay historias fascinantes de personas que encontrarán monedas valiosas en ralos bancarios. Comprarán ralos de quarters comunes, los revisarán uno por uno y, entre cientos de monedas normales, apareció una pieza casi perfecta. Esa moneda, después de ser certificada, terminó vendiéndose en subasta por una cifra que cambió completamente la situación financiera de su dueño. No fue magia. Fue atención, paciencia y conocimiento. Ahora imagina que esta noche decides revisar tus monedas guardadas. Encuentras un Washington Quarter de 1987 con brillo intenso, casi sin marcas visibles. Lo colocas bajo una luz fuerte y ves que el cabello de Washington tiene todos los detalles bien definidos. El águila en el reverso muestra plumas claras y nítidas. El borde está limpio. Tu corazón comienza a latir más rápido. Porque sabes que si tienes esta moneda en ese estado, podrías ser la persona más afortunada del mundo. Las subastas de alto nivel no son simples ventas. Son eventos llenos de tensión, estrategia y emoción. Coleccionistas con años de experiencia analizan cada detalle antes de hacer una oferta. Cuando una moneda alcanza cifras como $80,000, no es casualidad. Es el resultado de su escasez extrema en ese grado específico.
Y eso es precisamente lo que hace tan especial a algunos ejemplares de 1987. También debe saber que la certificación profesional es clave. Empresas especializadas evalúan la moneda bajo microscopios, determinan su autenticidad y lo asignan un grado exacto. Esa pequeña etiqueta dentro de una cápsula protectora puede ser la diferencia entre venderla por unos pocos dólares o alcanzar una cifra espectacular en subasta. Sin certificación, el mercado simplemente no confía. Y aquí viene una pregunta importante: ¿cuántas personas han tenido una de estas monedas valiosas sin saberlo y la gastaron como si fuera cambio común? Probablemente muchas. Esa es la parte más impactante de esta historia. El tesoro puede estar escondido a simple vista, pasando desapercibido. Por eso insisto una vez más, si tienes esta moneda con las características correctas, podrías ser la persona más afortunada del mundo. El Washington Quarter de 1987 demuestra que incluso en los años modernos pueden existir raras sorprendentes. No estamos hablando de monedas del siglo XIX, sino de un país relativamente reciente. Eso hace que la posibilidad sea aún más emocionante. No necesitas heredar una colección antigua para tener suerte. A veces basta con prestar atención a lo que ya tienes. Las subastas seguirán revelando precios sorprendentes cada vez que aparezca un ejemplar excepcional. Y cada nueva venta record aumenta el interés y la curiosidad de más personas. Tal vez el próximo gran resultado no venga de un coleccionista veterano, sino de alguien como tú, que decidió revisar sus monedas después de escuchar esta historia. Así que no subestimemos el poder de una simple moneda de 25 centavos. Obsérvala con cuidado. Aprenda a identificar sus detalles. Informate antes de vender. Porque en el momento menos esperado, podrías descubrir que ese país común en apariencia es en realidad una joya moderna. Y cuando escuches el martillo final en una subasta marcando una cifra impresionante, entenderás que todo comenzó con una simple pregunta: ¿y si tengo esta moneda? Porque si la tienes en la condición correcta, podrías ser, sin duda, la persona más afortunada del mundo.